sing a song. ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು, ದರ್ಪವ ತೋರದೆ ನಡೆ, ಮನದ ನೋವನು ಎಳಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನಿತೌಬದ ಕಡೆ. ಉತ್ತು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ನವನಿ ಮಾಡದೆ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವ ಮುರಿಯದೆ, ಸಕಲ ಸಮಯ ರಬ್ಬನಿ ಬೇಡುನಿ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಲ್ಮೆಯ ಮಾಡುನಿ. ಯೌವನದ ಸಮಯ ನನಗೊಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಪಾಪವ ಮಾಡಿದೆನ ಮನ್ನಿಸಿದೆನಾದ. ಯೌವನದ ಸಮಯ ನನಗೊಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಪಾಪವ ಮಾಡಿದೆನ ಮನ್ನಿಸಿದೆನಾದ. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲವೇ ಮರೆತೆನ ಸಕರ್ವ ಮಾಡದೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿವ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆಯದೆ, ಕಣ್ಣೀರಲಿಂದು ನಾನು ಮರಣದ ಸಮಯವೇ. ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆ ರಹೀಮೆಯ, ಅಲಿಮೆ ಅಲಿಮೆ ಅಲಿಮೆಯ. ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸು, ದರ್ಪವ ತೋರದೆ ನಡೆ, ಮನದ ನೋವನು ಎಳಲು ಆಗದೆ ಮರಳು ನಿತೌಬದ ಕಡೆ. Thank you, Bilal. Azim Ibrahim participated in Pratibha Kharanji, bagged 3rd place in mimicry taluk level. May I call him to perform here? ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಅಜೀಂ. ಒಂದು ದಿನ ನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ನರಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತ್ತು. ಅದರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣಾಗಿ ಮಲಗೆ. ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಕೋಳಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತ್ತು. ಅದರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ನಾನು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಓ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ದೋಸೆ, ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ನಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಕಡೆ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಬಾಗಿಲ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿ ನಾನು ಗೇಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 2 ನಾಯಿಗಳು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಾನು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದೆ, ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಎಂದು ಮಾಡಿ ಅದು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಅಜ್ಜನನ್ನು ಕರೆದರು. ಮಗನೇ ಪಾಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ಕಡೆ ಹೋದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಹೋದೆ. ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೂಡಲೇ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾ ಶಾಲೆ ಗೇಟ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೂಡಲೇ ಹಸು ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದು. ಮೂ ಮೂ ಮೂ. ಅದರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ನಾವು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರ ಫೋನಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮು ಬೆತ್ತ ತೆಗೆದರು ಪಟ ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನೀ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. May I now request Mama Taufik, who had participated in solo singing competition organized by Simran Institution and has bagged first place at Town Hall. May I request Mama Taufik for the same performance here. वालेकुम. हो जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई. जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई. रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई. रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चूनरिया लहराई. जब जब मुझसे उठा सवाल माई तेरी चूनरिया लहराई. जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई. जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ. एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरे सितारा हूँ माँ. माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा. माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई. हो मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चूनरिया लहराई. जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई. रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई. रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चूनरिया लहराई. जब जब मुझसे उठा सवाल माई तेरी चूनरिया लहराई. जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई. Thank you. Thank you, Taufik. Here we have the girls of Standard 10th who had participated in inter-school competition and have bagged second place in patriotic song. May I now request girls of grade 10th to sing a melodious patriotic song. है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो. कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो. वो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई दन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूल से रोशन तेरी हवा पे जिंदा. तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा. चल तेरा रहे प्यार रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से ओ तेरा तिरंगा. जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने. रे
दुश्मन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तूने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। Good morning everyone. We are here to welcome you all to this welcome dance. Smile on a face with love in a heart, with joy in a life. We welcome you this day. With smile on a face with love in a heart, with joy in a life. We welcome you this day. We are glad you are here. We are glad you have come. We are glad you are here. We are glad you have come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah, benvenuta. Hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. We are glad you are here. We are glad you have come. We are glad you are here. We are glad you have come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah, benvenuta. Hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. Thank you children for your lovely performance. Here we have the little flowers of LKG and UKG presenting a small story, the life cycle of caterpillar. Good morning everyone. My name is Butterfly. Happiness is a butterfly, wrote famous author. Most of the people agree that it is the wonderful watching caterpillar turn into butterfly. There are 4 stages to grow. Watch and enjoy. Good morning, everyone. My name is Bright the Butterfly, and this is the story of my life cycle of a butterfly. Look, this is a picture of me as a teeny weeny egg lying
on a green leaf. आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा, अंडे का अंडा, फंडे का फंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, हाँ इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा, अंडे का अंडा, फंडे का फंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। Now, watch me wiggle out from the egg as a green color caterpillar. Here I go, munching on many, many green leaves to become big and fat. Fuzzy wuzzy caterpillar humps along, humps along, humps along. Fuzzy wuzzy caterpillar humps along, out to see the world. Fuzzy wuzzy caterpillar goes to sleep, goes to sleep, goes to sleep. Fuzzy wuzzy caterpillar goes to sleep in his warm cocoon. Fuzzy wuzzy caterpillar humps along, humps along, humps along. Fuzzy wuzzy caterpillar humps along, out to see the world. Fuzzy wuzzy caterpillar goes to sleep, goes to sleep, goes to sleep. Fuzzy wuzzy caterpillar goes to sleep in his warm cocoon.
dear, it's time for me to come out of the nest as a beautiful, colorful butterfly. So, my dear friends, the life cycle story also tells the importance of one's struggles in life to achieve success. Without struggle, we never grow and get stronger. Like a butterfly, even people want to fly high with their wings to achieve success. And their wings are the people in their lives who trust and believe in their ability. Thank you. Thank you, dear children. Here we have in Sneha Kindergarten, we have cute little kid to speak like a scholar in Arabic. Please welcome our dear student of UKG, Hamad Nurais. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasul Kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ismi Ahmad Nurais, ismu madrasati SNEHA Public School. أتعلم في روضة أطفال. أريد أن ألقي أمامكم كتبة صغيرة عن القرآن الكريم. القرآن كتاب الله تعالى منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هداية بشرية وإصلاح حياة الفرد والجماعة. نحن نتعلم ونعمل على هذا القرآن لنجاح في الدنيا والآخرة. القرآن كتاب الله تعالى منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هداية بشرية وإصلاح حياة الفرد والجماعة. نحن نتعلم ونعمل على هذا القرآن لنجاح في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى:
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Nures, for your Arabic speech. If every child grows up watching their parents and teachers, lend a hand to those who in need, all suffering will fade within a century. Just a people taking care of a people, that is a simple way of living happy, healthy and prosperous life. Now, our dear students are going to perform an action song about positivity, negativity and helping hand. Good morning, everyone. You don't need a cape to be a hero. You just to care. There comes a time when we hear you send call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth in your love's all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. There's God who's showing us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Let us realize that a change can always come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೂಲಕ ಚಂದಮಾಮನನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ UKGಯ ಮಕ್ಕಳು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕತ್ತಲದ ದೂಡಿಯಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವ ಚಂದಮಾಮನ್ನು ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ.
ಕತ್ತಲನ್ನು ದುಡಿನಿಂದ ಚಂದಮಾಮ. ಮುಗಿಲ ಬೆಟ್ಟವೇರಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ, ಏರಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ. ಮುಗಿಲ ಬೆಟ್ಟವೇರಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ, ಏರಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ. ತಾರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ನಿಂದ ಚಂದಮಾಮ, ತಾರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ನಿಂದ ಚಂದಮಾಮ. ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ, ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ. ಕತ್ತಲನ್ನು ದುಡಿನಿಂದ ಚಂದಮಾಮ, ಕತ್ತಲನ್ನು ದುಡಿನಿಂದ ಚಂದಮಾಮ. ತಂಪು ಬೆಳಕು ಬೀರಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ, ಬೀರಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ. ತಂಪು ಬೆಳಕು ಬೀರಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ, ಬೀರಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ. ಜಗಕ್ಕೆ ಚೆಲುವ ತೋರಿ ನಿಂದ ಚಂದಮಾಮ, ಜಗಕ್ಕೆ ಚೆಲುವ ತೋರಿ ನಿಂದ ಚಂದಮಾಮ. ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ, ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ. ಕತ್ತಲನ್ನು ದುಡಿನಿಂದ ಚಂದಮಾಮ, ಕತ್ತಲನ್ನು ದುಡಿನಿಂದ ಚಂದಮಾಮ. ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ, ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now the time to make the atmosphere charming and beautiful with a melodious Arabic song by UKG children. I am Yusufas. I am studying in UKG. The Arabic alphabet is quite different from English alphabet in both look and sound. The Arabic letters are written from right to left, which is opposite of the English alphabet. There are 28 Arabic letters. Let me see what is that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We learn in this Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran, the language of Allah Muhammad, the last prophet, Ramadan, Ramadan. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ha, Da.
the sword is for south, law is of the east, for tomorrow, die for Hilal, hand is for Hidayah, wise for the food, right is for Fatiha, cough is for Quran, cap is for Kitab, lamb is for the thief, meal is for Medina, noon is for Yahud, day is for Hidayah, why is for Yadun, ya is for Yawmudi, we learn in this Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran, Al-Quran, the language of Allah and Muhammad, the last prophet, Ramadan, Ramadan, Alif Ba Jim Hai Dal Dal Ra Ra Sin Sol La Ain Wain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Ha Hamza Ya Alif Ba Jim Hai Dal Dal Ra Ra Sin the language of Allah and Muhammad, the last prophet, Ramadan, Ramadan. Inna lukuli tala bismillah, tindo mugidara alhamdulillah, munne nakara sao inshallah, agara banda inna lillah, sinal banda alhamdulillah, kela ramakallah, ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಬರಕಲ್ಲ, ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಜಜಕಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವೆಂದರೆ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಾದರೆ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ, ಹೇರಲು ತೌಫೀಕ್ ನೀನಲ್ಲ, ಕರುಣಾಮಯ ಯಾ ಅಲ್ಲಾ. Melodious. There is always a way out of every difficulty. Now, presenting before you a short moral story on this moral. There is always a way out of every difficulty by Muhammad Ayan from UKG. Assalamu alaikum. My name is Ayan. I'm studying in the UKG. I'm going to tell one story of the capsule. The capsule and the monkey. A capsule, it was hot summer. The capsule sat on the tree, had its food, and slept for some time. There were many monkeys on the tree. They came down, opened the bundle, went back to the tree. When capsule come down, he saw the monkeys with his caps. He shouted at them. He threw his caps down in the anger. All the monkeys threw their caps down. He picked up all caps, tied the bundle, went on his way. Moral: there's always a way out of every difficulty. Never miss an opportunity to put a smile on someone's face. Our next program, Arabic action song, may give a smile and pleasant feeling to all. Let's watch and enjoy. Assalamu alaikum. Arabic is the top 6 of the world's major language. We are the student from LKG. Now you're going present beautiful Arabic action song. أنا إن
who can it be? Rat-a-tat-tat, let's go and see. Here is the postman knocking at the door. Have you any letters? Yes, 1, 2, 3, 4. Sing a song, a sister, a pocket full of rice. 420 blackbird bees in the pie. When the pie was opened, the bird began to sing. Once and after rainy days, said was the king. The king was in the counting house, counting out his money. The king was in the palace, eating bread and honey. The maid was in the garden, honey on the clothes. And down came a blackbird, packed up a nose. 10 little firemen sleeping in
also given you a useful information. Let's watch and learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. This place look like a beautiful garden of duas. Come, let us find out. What are you doing? Let's go to bed. Dua before sleeping. What do you say before going to sleep? Dua before sleeping. Allahumma bismika amutu wa ahya. Oh Allah, with your name I guide and live. What are you doing? I just woke up. What do you say after waking up? Alhamdulillahilladhi ayyana ba'udama wa matana wa ilayhi nushur. All places of Allah who has given us life after taking it away, and to him is the him. What are you doing? I am entered in the washroom. What do you say? Why enter in the washroom? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh, mashallah. Let us see the next dua. What are you doing? I just use the washroom. What do you say? Why coming out from the washroom? Kufranaka alhamdulillahi azaba anillaza afani. Mashallah. Let us see the next dua. What are you doing? I'm going to eating. What do you say before eating? Bismillah. Mashallah. Let us see the next dua. What are you doing? I just finished my breakfast. What do you say after eating? Alhamdulillahilladhi ahyana ba'udama amatana wa ilayhi. Alhamdulillahilladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Mashallah. Let us see the next dua. What are you doing? I can visit the sick person. What do you say while visiting the sick person? Allahumma ikfi, Allahumma afi. Mashallah. Let us see the next dua. What are you doing? I entering my home. What do you say? Why enter in the house? Bismillah walajina wa bismillah khalajina wa ila rabbina tawakkal. Mashallah. Let us see the next dua. What are you doing? I am going out. What do you say? Why going out from the house? Bismillah tawakkaltu alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mashallah. Let us see the next dua. What are you doing? Just boarding a vehicle. What do you say while boarding the vehicle? Alhamdulillah alladhi subhanallazi
سخر لنا هذا وما كنا لمنكرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. It is reported that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to recite these duas abundantly. O Allah, help us to remember you, expressing gratitude towards you and to worship you in the best manner. Jazakallah khaira. Black and white costumes on, boys of standard 10th are going to play a wonderful mime show in front of you.
of grade 8 to perform the patriotic Qawwali which was performed in Pratibha Karanji cluster level. खवातीने और हजरत, अब सुनिए कवाली लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देखकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। आदाब। आदाब। अमन की पहचान मेरे देश का झंडा, अमन की पहचान मेरे देश का झंडा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा। या रब बना दे मेरा वतन प्यार से बेहतर, हो मेरा वतन दुनिया में हर देश से बेहतर। या रब बना दे मेरा वतन प्यार से बेहतर, हो मेरा वतन दुनिया में हर देश से बेहतर। मुश्किल से मिले हमें आजाद के दिन रात, ये आग की नफरत हमें ले न कहीं बात। मुश्किल से मिले हमें आजाद के दिन रात, ये आग की नफरत हमें ले न कहीं बात। दम तोड़ती से एकता को फिर करो जिंदा, दम तोड़ती से एकता को फिर करो जिंदा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा। हर किरण तेरे मुकद्दर को सवारे, हर किरण तेरे मुकद्दर को सवारे है वतन, हर नए दिन तेरे लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, हम देश की अजमत कभी कम होने न देंगे, ये परचमी कौमी कभी कम होने न देंगे। हम देश की अजमत कभी कम होने न देंगे, ये परचमी कौमी कभी कम होने न देंगे। देखो पड़ोसी देश में क्या उनका हाल है, अपनों के बीच रह के भी जीना मुहाल है। देखो पड़ोसी देश में क्या उनका हाल है, अपनों के बीच रह के भी जीना मुहाल है। उठो तो बहानी है हमें ज्ञान की गंगा, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिल में खली से निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना उसका ना इसका, ये वतन है हम सबका बचा लो इसे, ये वतन है हम सबका बचा लो इसे। लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, है अमन की पहचान मेरे देश का झंडा, है अमन की पहचान मेरे देश का झंडा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा। दिल से ना निकालेंगे मरकर भी ये वतन की उल्फत, दिल से ना निकालेंगे मरकर भी ये वतन की उल्फत। तो मेरे मिट्टी से बाय खुशबू है वफा आएगी, मेरे मिट्टी से बाय खुशबू है वफा आएगी। लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा। हाँ प्यार से बढ़कर तो कोई धर्म नहीं है, क्या फायदा है त्याग से जब कर्म नहीं है। हाँ प्यार से बढ़कर तो कोई धर्म नहीं है, क्या फायदा है त्याग से जब कर्म नहीं है। नायाब वो इंसान थे जो हो गए कुर्बान, उनके लिए सब एकता होली हो या रमजान। नायाब वो इंसान थे जो हो गए कुर्बान, उनके लिए सब एकता होली हो या रमजान।
Vaibhav Krishnan, who is a karate champion of our school. He has bagged 68 gold, 43 silver and 15 bronze medal. A wonderful collection, I must say. He has participated in National Level Karate Championship 2015 in Katakumte. He has bagged second place state level in School Karate Championship 2017 individual Kumte event. In this current academic year, he has bagged first place in Taluk level. So I would like to call H. Vaibhav Krishnan from grade 10 to perform few kata from karate in front of you. Vaibhav. It was an outstanding performance. Last but not the least, here I have some Arabians visiting from Saudi for kindergarten annual function and have agreed to entertain you all. Well, Habibi, the stage is all yours.
وملح بالبال قولوا لي واشتغلوا البارح كان يبين الدنيا عندنا فيه طول وغيابوا عليا طول لازم شي حد في والله حاجة يا والفحنا معليك خليني بتسلطة ونعشاها تعالي وشرحتي المحبة والله حرام عليك ضيعت معك زماني شكلني كلمني إسمع يارا زما دلدارا إسمع يارا زما دلدارا ممينا مينارا كسر دوري سلاويا احترام يا ممينا مينارا كسر دوري سلاويا احترام يا إسمع يارا زما دلدارا ممينا مينارا كسر دوري سلاويا احترام ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವೈಭವ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It's time to conclude today's kindergarten annual function. I, Fahima Fatima, on behalf of Sneha Public School